alguna vez has sentido que ser una persona en el trabajo solo te trajo complications. Que decir la verdad te en el problema, no en la esta no es solo tuya. Vivimos en una donde la honestidad se ha vuelto una rareza peligrosa, donde la integridad parece un lujo que pocos pueden permitirse, pero la paradoja cruel, mientras eres extrago te vuelves paralos. Es como si la pereza de fuera un idioma que ya nadie entiende, una moneda que ya no tiene valor en el mercado social actual. Imagina que trabajas en una oficina donde todos hablan con doble sentido, donde cada esconde una agenda oculta tú, en cambio, prefieres la directa y clara. Pronto descubres algo perturbador. Tu transparencia incomoda que la opacidad de otros. Los colegas murmuran que eres demasiado ingenuo, que no comprendes las sutilezas del juego corporativo. Pero espera por tu claridad se convierte en defecto. Por tu hacer lo correcto te convierte en la persona incorrecta. En esta historia, la respuesta en algo que la moral de nuestra hemos creado un sistema donde la virtud se percibe como una amenaza, donde la bondad genuina se interpreta como una silenciosa quienes han elegado el camino de la mediocridad. Piensa en esa familiar que todos conocemos, es familiar que siempre se cuida de todo, que asume responsabilidades, pero siempre espera que tú resuelvas sus problemas. Cuando ayudas, no te agrades. Cuando no ayudas, te conviertes en el villano familiar. Han creado un sistema donde tu bondad se una, donde tu fortaleza se en servidumbre. El mundo moderno funciona a gran escala. Quienes tienen el valor de expresar sus convicciones son etiquetados como conflictivos. Quienes se destacan son acusados de arrogancia. Quienes no aceptan ser pisatidos se vuelven mientras tanto. Quienes manipulan en silencio. Quienes fingan amabilidad para obtener lo que desean. Esos son los ciudadanos ejemplares, lo que pocos comprenden. Todo en la vida impulsado por la voluntad de pada, no pada sobre otros. Esos para quienes no entenderán nada, sino el pada decir, quien realmente eres. El pada decrecer, de expresarte, es como una semilla que uno puede evitar crece hacia la luz. No elige hacerlo, es su naturaleza profunda. Y cuando creces en un entorno que susurra, que quiere crece, es cuando tu social repite que tener ambitions es propio de mala gente. Algo terrible sucede. Aprendes a cortarte tus propias alas. Aprendes a disculparte por existir. A un hombre brillante que trinta aos por ser inteligente. Ocultaba sus talentos como si fuesen. No entender cosas obvias para no avergonzar a nadie. Que esto era bondad, pero era solo terra disfrazado. El mundo no mejora cuando te empequeñeces, cuando ocultas tu luz, no ayudando a nadie, alimentando un sistema enfermo que necesita
q. Las personas extraordinarias se sienten culpables por serlo. La verdadera voluntad de Pater no consiste en aplastar a otros. Se trata de no permitir que nadie te aplasta ti. Se trata de usar tus dons para crear algo hermoso en el mundo, aunque eso moleste acostumbran a la mediocridad. Cuando reprimes tu naturaleza para ser bueno, no siendo virtuoso, siendo cobarde, y el mundo percibe esto como un animal, percibe el miedo, y reacciona atacando. Pero llegamos a este punto, la bondad, la respuesta en algo, la del sufrimiento en virtud. No estoy atacando las creencias de nadie, sino una forma torcida de ver la vida que se en nuestras venas. La idea venenosa de que sufría es noble, que sacrifices siempre es santo, que la vida debe ser una pesada cruz lavada en silencio. Conoces el tipo verdad, esa persona que parece competir en las olimpiadas del sufrimiento, siempre cansada, siempre abrumada, siempre haciendo de lo que por otros recita sus dolores como si fuesen medallas de honor. Y todos aplauden susurrando, che santo jaguarero, pero mira, sus ojos son felices, plenos, o atrapados en un ciclo de mancho, donde solo se sienten valiosos cuando siendo torturados, donde solo reciben cuando son. Esto no es bondad, es emocional disfrazada de virtud. Nuestra cultura nos con la idea de que buscar placer es pecado, que buscar es superficialidad, que ser feliz es puro. Aprendimos que la gente buena debe cargar el peso del universo sobre sus hombros, que debemos anularnos por otros, que nuestros deseos son irrelevantes, nuestras necesidades son lujo. Esto generaciones enteras de personas que no saben ser felices sin culpa, que se sabotean cada vez que las cosas mejoran, que inventan problemas innecesarios porque aprendieron que la vida debe doler para tener valor. La moral de esclavos, que se es exactamente esto un sistema que te convence de que debes empequecerte para ser bueno, que te hace creer que tus opresores son superiores porque pueden hacerte sufrir. Y reside el peligro sutil, el resentimiento que se esconde de mucha bondad aparente. El resentimiento es veneno que tomas esperando que la otra persona muera. Es el combustible de quienes no pueden vivir sus propias vidas y se obsesionan con las vidas ajenas. Conoces a esa persona que vive criticando a quienes son exitosos, que encuentra defectos en quienes son felices, que siempre tiene una sobra por chu fulano no merece lo que tiene, desta moralmente puro resentimiento. Es alguien que a sus propios sueños y ahora necesita demostrar que sonar es un crimen. Son la grandad y la humildad, quienes atacan cualquiera que piense demasiado bien de sí mismo, quienes castigan a cualquiera que se atreva a ser diferente, construyen una donde ser pequeño es santo, donde no intentar es noble, donde la mediocridad
es sagrada, y la part cruel le grand convencert, te hasten, sentir, culpable, por querer por, no, aceptar, migajas, por no conformar, con una vida cortada, por la moitad, esto la layman, ponert, en tu lugar, pero es refinada. El hombre por el resentimiento se vuelve del amor. Necesita que todun sigan las cadenas que lo aten, de lo contrario, su pierde sentido. Si tú leves libra, o el se siente idiota, por arrastras. Si tú eres feliz, se siente por ser miserable. Por eso de aerostrati, al hoyo, por tu propio bien, te perdiendo, que olvidas tos valores, que te convirtiendo en mala persona, cuando en realidad solo dejaste de cargar el peso de sus frustraciones. La bondad que brota del resentimiento es como la bondad de quienes ayudan para sentirse superiores de quienes se sacrifican para tener algo que cobrar. Es bondad que mata el alma. Hay una soledad especial reservada para quienes se niegan a unirse el baile colectivo de la falsedad. Es la soledad de quienes no con chistes cruels, de quienes no participan en chismes, de quienes no fingan estar de acuerdo con lo que consideran incorrecto. Tal vez conoces esta soledad está en una fiesta donde todos distros a alguien ausente, y tú no puedes encontrarlo divertido. Trabajar en un lugar donde engañar a los clientes es normal y te sientes mal participando. Estar en una familia donde humillarse mutuamente es y no puedes unirte al juego. El mundo te etiqueta como aburrido, inflexible, dicen que necesitas relajarte, soltarte, dejar de ser tan serio. Para sabes que relajarte significa perder un pedazo de tu alma, significa aceptar ser de cosas que consideras podrás. Esta soledad es el precio de la integridad. Es como ser la persona sobria en una fiesta de borrachos. Ves cosas que otros no ven, sientes cosas que otros no sienten. Y esto te separa incluso cuando en medio de la pero hay una extraña belleza en esta soledad, te obliga a conocerte verdaderamente, sin aplausos, sin constanta de otros. Aprendes a confiar en tu propio juicio, encontra paz en tu propia campa. La persona es como un solitario en un campo vasto. Puede parecer abandonado, pero sustocan mantos profundos. No necesita el bosque para existir. Es completo en sí mismo, pero la peligrosa es esta. Convertimos la bondad en una título. Vivimos en una era donde la bondad se una marca personal. Todos quieren verse bien en redes social en el trabajo, en grupos social, pero de esta brillante, a menudo hay mistra. El tipo es inconfundible, siempre se ofrece a ayudar, pero cobra el favor como un usurero emocional. Habla con dulzura melosa, pero sus palabras destilan veneno sutal, el delo sutal. Pero privatamente no la importa nadie. Convertirán la virtud en moneda del mercado social. Estas personas descubrirán que aparenta
bondad abrea puertos, q la bondad real no abrea, q finger humildad imprisiona, q seer humilde, q lorer en el momento consigue, q argumenter con, hicieron de la virtud una del poder, lo devastador es, esto contamina incluso la bondad genuina, cuando ayudas a alguien desde el la gente piensa cho esta persona, cuando eres amable sin motivos ocultos, sospechun de tu sinceridad, la falsedad generalizada, incluso los gestos puros, en las relaciones, esto es pura crueldad, conoces la persona solo estaba siendo buena para capturarte, el amor era una estrategia en el trabajo, la misma titularidad es colega q siempre se queda hasta tarde, nunca se queda como un hasta q descubres q estaba documentando cada era tuyo para usarlo como la bondad era espionaje, esta falsedad institucionalizada, un mundo donde ser verdaderamente bueno, se un acto sospechoso, donde la amabilidad parece ingenuidad peligrosa, donde quienes no tienen agendas secretas son vistos como personas que no entienden las reglas del juego civilizado, pero no se trataba de destruir la bondad, se trataba de labor la bondad de las cadenas que la deformaron, el superhombre que se o no era un dictador ni un era alguien libre de morales impuestas, copas de creer sus propios valores, alguien que pregunta porcho estoes correcto en lugar de aceptar ciegamente lo que siempre le han dicho, imagina ser verdaderamente bueno, no porque te aterrorizaron diciendo que es obligatorio, sino porque descubriste que es la forma hermosa de existir, ser honesto, no por miedo al castigo divino, sino porque la verdad te hace sentir limpio por dentro, ayudar a otros, no por culpa cristiana o deber social, sino porque nutrir algo profundo en tu alma, bondades, sin resentimiento, sin martirio, sin necesidad de audiencia, bondad que no necesita ser reconocida para existir, que no se sacrifica hasta la muerte, pero tampoco se omite cuando es momento de actuar, bondad inteligente, valente, creativa, esta persona no reglas morales como un robot programado, su propia forjada en la experiencia, el amor apasionado por la vida, capaz de decir no cuando fuera necesario, defenders cuando fuera atacada, custoner autoridades cuando se equivocaron, conozco a una mujer, es amable, pero no tanta, generosa, pero no se deja explotar, gentle, pero firm, como rocker cuando necesita serlo, es como si operara por las internas sabias que las convenciones socio su propia moral, no porque recazara todo lo que sino porque lo que sentido lo que era solo, es lo que un libro, alguien que pensa con su propia cabeza, vive con su propio, pero che les pesa a quienes insisten en mantener la pereza en un mundo contaminado, se ven dos destinos, o son devorados, como corderos inocentes, o se elevan a un nivel tan alto que pierdan contacto con
la realidad humana, pensa, en esas personas que son demasiado buenas parado, que en todos, incluso cuando todas las señales gritan peligro, que creen en lo mejor de las personas incluso cuando la evidencia apunta a lo contrario, a menudo terminan siendo heridas repetidas, traicionadas, con crueldad exquisita, preservan su pureza, pero el precio es brutal. Viven heridas confundidas, sin entender, por cheo, universo conspira contra ellas. Son como animals en una jungla. Su bondad es real, pero completamente fuera de contexto. En el extremo opuesto quiones para mantener su pureza intacta, se completamente del mundo. Se vuelven santos hermitagos, personas intocables, preservan su bondad pero pierdan algo esencial. La humanidad, la capacidad de vivir entre mortales imperfectos. Estas personas se vuelven casi divinas, admiradas, desleos, respetadas, pero temidas. Nadie se siente a su alrededor. Inspiran, pero su pureza se convierte en un muro entre ellos, y el resto de la humanidad sufriente. Existe un tercer camino. Creemos que sí, pero requiere rara, ser como un guerrero sabio, alguien que conoce el mal del mundo, pero no se deja infectar por que es capaz de luchar cuando es necesario, pero prefiere creer que entiende la sociedad, pero no se ensucia, que camina entre lobos, sin convertirse en lobo. Estas personas raras logran mantener su esencia pura mientras navegan la complejidad brutal del mundo real. No son santos, ni son sabios, como serpientes, y sencillos como palomas. Hay algo que me conmueve profundamente. La belleza de quienes, siendo buenos, a pesar de haber visto el infierno, no bondad ciega, que no vi el mal, sino bondad consciente, que vi a todo, y elege la luz, es como una flor que crece del concreto en apariencia, pero con una fuerza que las de la. Estas personas son como personajes de novelas de Dostoevsky, complejas, contradictorias, intensamente. Han sido heridas por traiciones que haber convertido a cualquiera en piedra. Han visto mentiras que haber vuelto a cualquiera, pero algo dentro de ellas se nega a apagar la llama. Tal vez eres tú, tal vez ya pasaste por desilusiones que habert vuelto amargo, pero una fuerza misteriosa dentro de ti creyendo que vale la pena intentar. Puede parecer debilidad para observadores superficiales, pero en realidad es en su forma pura, porque cualquiera puede ser bueno cuando todos son buenos con la verdadera prueba es mantener la bondad de ser traicionado, es continuar ayudando de ser explotado, es continuar amando de tener el roto. No es masoquismo, ni ingenuidad, es lealtad, es la negativa a dejar que el mundo determine tu esencia, es decir al universo, puedes lastimar, pero no puedes corromper. Esta lealtad a ti mismo, a tus valores profundos, es lo que se verdaderamente noble, no nobleza de sangre azul o cuenta bancaria, sino
nobleza de la capacidad sobre humana de permanecer, incluso cuando no trae ventaja alguna, es como un cusig, tacando mientras el Titanic se hunde, como un jardinero que riega flores en una ciudad bombardida, gestos que pueden parecer pero preservan algo sagrado, la dignidad humana en su forma pura morata, tohc, la verdadera bondad, no fuera pasiva, sino guerra activa, una guerra silenciosa contra todo lo que disminúa la vida, que mata la belleza, que asesina la verdad, una batalla constante para preservar lo sagrado en un mundo que profana todo lo que toca. El guerrero silencioso no es violento en el sentido. Su arma es la integridad inquebrantable. Su estrategia es la consistencia absoluta. Su victoria es mantenerse fiel a su propia esencia sin importar el externo. Luchan sin odio. Resistan sin resentimiento. Vencen sin destro. Conocen al verdadero enemigo. No son las personas malas, sino la maldad que infecta a las personas buenas. No son las, sino la debilidad que corrompe a los fuertes. No es el mundo, sino la podredumbre que se extiende por el mundo como un virus. Combaten ideas destructivas, no individuos. Cuando todos mienten por conveniencia, ellos dicen la verdad por principio. Cuando todos se rinden por pereza, ellos persisten por amor. Cuando todos se venden por un precio, ellos permanecen por valor. Cuando todos odian por costumbre, ellos aman por. Pero aman inteligentemente, no ciegamente. Este guerrero ser bueno no porque alguien lo forzara, sino porque esta es la forma digna de habitar esta tierra. Ser cruel, tin la inteligencia, y la fuerza para serlo para preciar sus habilidades para construir catedrales no para demoler chozas. No buscan likes en redes social ni certificados de buena conducta. Su moralidad no viene de manuales externos, brota de fuentes internas. Son buenos porque quieren serlo, porque los hace sentir completos como seres humanos. Cuando son atacados, se defienden con. Cuando son irrespetados, se afirman con firmeza de diamante. Cuando son explotados, se prodigan con ancestral. Pero hacen to do esto sin transformers en aquello contra lo que luchan. Mantienen su los encendida, incluso en las garras sucias. El guerrero silencioso camina por los escombros de una que colapsa sin ser contaminado por los desechos. Es como un que puede tocar la enfermedad sin infectarse. Puede coexistir con el mal sin volverse malo. La tragedia de ser bueno en un mundo podrido puede transformarse en destino glorioso cuando entendamos una verdad revolucionaria. Nuestra bondad no es debilidad, es poder creativo puro, el poder de crear un mundo mejor, una a la vez, un gesto a la vez, una a la vez. Tal vez naciste para ser una persona buena, no la bondad enferma que se anula por otros, sino bondad creativa que construye belleza, donde fieldad que planta esperanza en desiertos
dq cultiva, jardins en del alma humana, tu bondad puede convertirse en tu obra maestra, no una calculada para impresionar a una audiencia, sino una genuina desde tu esencia profunda, como un painter que pinta, no para vender cuadros, sino porque necesita expresar visiones que solo ve, como un poeta que escribe, no para ser famoso, sino porque las palabras necesitar a de cuando dejas de ser bueno para complacer a otros y empiezas a ser bueno por amor a tu propia bondad, sucede una, ya no te sientes explotado cuando ayudas, porque no, ayudando para recibir algo a cambio, ayudando porque alimenta algo divino dentro de ti, ya no te sientes ingenuo cuando en alguien porque no confiando por ignorancia del mal, confiando como un acto de fe en la posibilidad del bien. Y aunque seas traicionado, tu capacidad de confiar permanece intacta porque no depende del comportamiento, no depende solo de tu soberana. Esta bondad creativa es contagiosa como la inspira, sin predicar, sermones, enseña dar lecciones morales, transforma, sin usar fuerzas. Las personas se sienten elevadas a tu alrededor sin poder explicar por chor tu presencia deja un rostro sutil da paz, posibilidad, esperanza renovada. Finalmente entiendes que tú no es salvar todo el planeta sino crear pequeños pedazos de en la tierra. No es convertir a toda la humanidad a la bondad, sino ser un ejemplo viviente de que la bondad es posible. No es terminar con todo el mal, sino demostrar que no es inevitable como la gravedad. Ser bueno en un mundo podrido deja de ser tragedia cuando entiendes que tu bondad es tu respuesta creativa al caos universal, es tu forma de decir el mundo puedo yo distinguir el bien del mal, es tu firma personal en la historia, tu contribución irreemplazable para que algo sagrado no se pierda para siempre en la oscuridad. Tal vez la mayor victoria no se cambiar todo el mundo una vez, sino no dejar que este mundo te cambie para peor. Mantener encendida la llama de la bondad, incluso cuando todos los vientos del infierno conspiran para apagarla. Esta puede ser tu obra de arte preciosa, tu regalo valioso a una humanidad que ser humana. Si cansado de seguir ideas que no son tuyas, si en el fondo sabes que es momento de entender mejor el mundo, tomar decisiones conscientes y vivir, revisa el material exclusivo en el canal, piensa por ti mismo es una directa y accesible con ejercicios few creda para ayudarte a escapar de la fortaleza tu pensamiento y recuperar el control de tu mente y tu vida. En el primer comentario fiado y si te gusta este contenido al canal y aim en el video